Welcome to Ark Mafikeng Sunday Sermon with Pastor Antoine Chamwa. Be filled with the Holy Spirit as you listen to the Word of God. Hallelujah. May you write down Isaiah 27 verse 1. Kwala Isaiah 27 temana ya ntlha. You can also write down Ezekiel chapter 29 Le Ezekiel wa somamabedi robongwe verse 2 to 5. temana ya bobedi go ya go le ya botlhano. You can also write down Psalm 74 Kwala gape Psalm ya somasupabone verse 13 to 14. temana ya some tharo go ya go le somenne. And lastly, write Proverbs chapter 6 Diane wa borataro also from verse 13. go tloga ka temana ya some tharo. Isaiah 27 verse 1, the Bible said this. Bible ya re ko Isaiah In somamabedi that day the Lord with his strong of fist and great sword ka nako eo morena shall punish the Leviathan, o tla o tlhaya the Leviathan flying serpents, yone noga eo ye tona even Leviathan the twisted serpent, ene Leviathan noga e tona and he shall slay the dragon that is in the sea. o tla bolaya le dragone e mo metsing. Hallelujah. So today, this month will start a topic Gompieno re simolotse setlhogo se sengwe that is overcoming the spirit of Leviathan. sa ere gore re tle go henya mowa wa ga Somebody say, Leviathan. overcome the spirit of Leviathan. Mongwe a re go fenya mowa wa ga Leviathan. Somebody say, overcoming the spirit of Leviathan. Go fenya mowa wa ga Leviathan. Hallelujah. Listen, this month we'll go to a journey. Re etsa kgwedi e re tle go tsaya loeto. And first of all, to discover who is the spirit of Leviathan. Mme re tle go bona pele gore mowa o wa Leviathan ke And mowa what are the ofe. characteristics of this spirit. Jaanong semelo sa mowa o se ntse jang? How this spirit operates. Mowa o dira jang? Hallelujah. Come on. And how to overcome this spirit. Le gore o ka o fenya jang? It has been some months ago. Setse le dikgwedi tse di We fetileng have been under a lot of demonic attacks. ntse re le mo tlase ga So tlhaselo I ya was matimong. praying and asking the Lord to understand Ntse ke rapela ke botsa modimo ke batla go tlhaloganya. which kind of spirit was operating among us. Go botsa gore mowa o dirang mo magareng ga rona ke mowa Until the ofe. Lord said that is the spirit of Leviathan. Go fitlhela modimo a re ke mowa wa ga Leviathan. Hallelujah. Amen. Amen. Now the Bible called this a spirit, it's a twisted serpent. Bible e bitsa mowa o jaaka noga e menaganeng. Hallelujah. So what I would like you to know, Se ke batlang gore o se itse, the spirit of Leviathan, mowa o wa Leviathan it's also described in other versions like a crocodile who is in the Nile, o lebaga o tlhaloswa jaaka or a great monster in the river. o bontshiwa jaaka kwena gongwe jaaka selalome se se mo metsing. So this spirit operates like a crocodile Mowa o diragatsa jaaka e kare ke kwena. with a quiet water. O didimetse, o tsena And mo when metsing this a spirit is didimetseng. coming, Mme ha o tla mowa o, it's difficult to notice this spirit. go thata gore o ka lemoga mowa o. Hallelujah. Come on. And when these spirits can catch someone, Mme ha mowa o ka tshwara mongwe, in the same way the crocodile, when it catch the prey, ka tsela e ha kwena e will tshwara try to selo squeeze mo it, metsing, ya e to gamola, twist it, ya e to tsikinya, go inside the water, ebe e tsena ka yone to mo tlase ga twist metsi, again until there is no light. ebe e roba ka go fitlhelela e sena botshelo. Hallelujah. Somebody say, Lord. Somebody say, Lord Jesus, Mongwe a re morena Jesu, expose the spirit of Leviathan. tlhagisa mowa wa Leviathan. Listen, this spirit is not a simple demon. Re etsa mowa o ga se le It is a demoninyana. principality. Ke le demoni le go. Hallelujah. Come on. So it's attack at individual or personal level. O tsama jaanong o tlhasela batho mongwe ka bongwe. It's attack churches, O tlhasela dikereke. especially ministries where the glory of God is there. Thata jang dikereke
dikereke tse di tletseng ka kgalalelo ya It Modimo. attacks families. E tlhasela malapa. Hallelujah. Come on. It will attack your business. O tlhasela It can attack countries kgwebo. or cities. O tlhasela So ditoropo. this month you will be equipped Kgwedi e o tla tlamelwa. not only to recognize E seng fela gore o kgone the go leboga spirit mowa of o. Leviathan, E seng fela gore o but kgone go leboga also mowa you o. shall be able O tla kgona to overcome it. go Hallelujah. fenya. Come on. When you read in Job chapter 41, Ha o bala mo lekwalong the la ka Bible Job is 41, describing some characteristics of Baebele this e bua spirit. ka semelo sa mowa o. And the Bible says it is sneezing flash forth and light. Baebele a re o tletse ka makwakwapa. It's a spirit that can, out of its nostril, can goes out smoke. Ke mowa o e leng gore mo bring dinkong tsa confusion. teng go kgona go tswa mollo go tlhakatlhakanya botshelo ba motho. Hallelujah. So these spirits, Mowa o it's a spirit that works ke mowa o dirang. to twist the words O tlhakatlhakanya and the lefoko perception le dikakanyo tsa lona. in order to disrupt and to destroy people of God. Gore o kgone go May you write ruruša it batho, down. o bo senya bana ba So the Modimo. Leviathan is a spirit Leviathan ke mowa that can twist the words, o kgonang go can twist the tswakanya truth. lefoko. That is the main purpose, the main characteristic of this spirit O tswakanya gongwe o roba is to lefoko la twist Modimo. the truth, O tlhakatlhakanya lefoko to nnete. twist words, O tlhakatlhakanya to nnete. twist perception Go tlhakatlhakanya in dikakanyo. order to disrupt Gore o kgone go senya ka. and destroy people of O God. bo o nyeletsa batho ba Modimo. Hallelujah. Amen. The Leviathan is a spirit Leviathan ke that mowa always brings fire o tlisa mollo ka nako in tsotlhe. order to devour or to destroy the love. Gore o kgone go hisa lerato. And is a spirit that push people to destroy or to break covenants. Ke mowa o tlhakatlhakanyang o bo ira gore batho ba robe dikgolagano. These spirits Mowa o has the capacity o na le boleng to rob your hope ba go utswa kwa malapeng a lona. and to weaken God's or people influence in the world. O bo o dira gore batho ba Modimo ba nne bokoa. It always wants to attack and to destroy the glory. O batla go tlhasela o bo nyeletsa kgalalelo. Somebody say, Lord Jesus, Mongwe a re Morena Jesu, expose the spirit of Leviathan. tlhagisa mowa wa Leviathan. Now listen, people of God. Reetsa motlanka ngwana When you Modimo. read in Psalm 74, Pesaleme ya soma a masupa le bongwe. from verse 13, Go tloga ka temana ya sometharo. the Bible describes this spirit Baebele e tlhagisa mowa o as a monster with a lot of heads. jaaka selalome se se nang le ditlhogo tse And the dintsi. Bible says you divided the sea by your strength. Baebele ya re o arogantse lewatle ka maatla a gago. You broke the heads of the sea serpent in the waters. O tlisitse ditlhogo tsa dinoga mo teng ga metsi. Now 14 says you broke the heads Yaanong e rile o of tlisitse Leviathan in pieces e nngwe ya re o tlisitse ditlhogo tsa ga Leviathan tse and dintsi. gave him as a food to people inhabiting in the wilderness. Wa mo fa dijo mo bathong ba ba nnang mo sekakeng. Hallelujah. Come on. So it is a spirit with a lot of heads. Ke mowa o tletseng ditlhogo tse When you dintsi. speak about the head, it means there is also the power of the mind. Ha o bua ka tlhogo o ra maatla a So it kakanyo. means that when you think, it's a spirit that can overthink you. Go ra gore ha ile gore wena wa akanya ke mowa And o it's ka go very akanyisang go subtle and fetisisa. intelligently so operating. Mme o botlhale mme o bolotsana ha o dira. Now, in Proverbs chapter 6, Diane wa borataro. from verse 13, Go tloga ka temana ya sometharo. this is the 7 heads Ke ditlhogo tse of supa this spirit. tsa mowa o. Number 1, the Bible says a proud look. Ya ntlha ya re ke mowa wa ntlha wa boikgago. Go Number lebagala ga 2, go a ikgantsha. lying tongue. Leleme le le maaka. Number 3, hands that shed innocent blood. Tlhogo e bolayang madi A a heart botlhoko. that devises wicked schemes. Pelo e nang le bolotsana. Feet that are quick to rush into evil. Maoto a tabogelang go dira bosula. Hallelujah. Come on. It's a spirit that brings false witness
and lies. ke mowa o tlisang go aketsana le And go the first things akela the Bible says, it sows discord Bible ya re e tlhakatlhaka e among tlisa- brethren. e jala tlhakatlhakano mo gare ga bana In ba another motho. version, they say, stirs up conflict in the community. E nngwe ya re e tsosolosa ditlhakatlhakano mo gare ga setšhaba. Hallelujah. Come on. So as I told you, these spirits Yaka ke le boleletse mowa o can attack at an individual o level. kgona go ka tlhasela You mongwe can ka mongwe. receive an attack from these O spirits. ka tlhaselwa o le esi ke mowa o. Hallelujah. Come on. It can attack a families, O kgona go tlhaka Businesses. malapa countries, le dinaga, churches. dikereke And in this month, mme mo kgweding we e will see how this spirit operates in media. re tle go lemoga gore mowa o dira jang mo mafaratlhatlheng. Hallelujah. Come on. Now, today I would like just to tell you something Ke batla ke go bolelele sengwe gompieno that's about the church ka kereke and about ministers. le ka baruti. Hallelujah. Come on. How this spirit operates. Gore mowa o dira jang The first things when you are in church, these spirits ha o le mo kerekeng mowa o will operate through the tongue. o tla dira ka leleme. Hallelujah. So it's a spirit that spreads lies. Ke mowa o tsamaisang maaka. It's a spirit that spreads gossip. Ke mowa o tsamaisang It's a ditshele. spirit that brings false accusations. Ke mowa o tletseng go akela ba bangwe. It's a spirit that brings criticism. Ke mowa o tletseng jalo go nyefola. Hallelujah. Come on. So it's a spirit that brings chaos. Ke mowa wa tlhakatlhakano. Hallelujah. Come on. Now, the first thing, as I said to you, Sa ntlha se ke go boleletse when sone, this spirit operates, gore ka mokgwa o it mowa has o the dirang ka teng, capacity to twist the word, o na le boleng ba go and it go has the tshokatsokanya capacity mafoko. to twist your O perception. na le maatla a go If tlhakatlhakanya ka you mokgwa o thought you are naganang ka not teng. equipped, Ha e le gore wena ga this wa spirit maatlafadiwa, will always destroy you. mowa o tla go When you nyeletsa. come here, the spirit will follow Ha you. o tla mo, mowa o tla go You sala are at morago. your workplace, the spirit will follow O le you. ko tirong, mowa o tla go sala Hallelujah. morago. Come on. Hallelujah. Come on. By twisting words, Ka go tlhakatlhakanya mafoko. everything that can be said, Sengwe le sengwe se se you buiwang, will hear when the spirits attack you. o tla utlwa fela go tlhaselwa You ke will mowa hear o. it in a wrong O way. tla utlwa ka tsela e fosagetseng. Hallelujah. If someone say you are beautiful Ha today, mongwe a re o montle gompieno, the things that will come in your mind. dilo tse o tlileng So go di it means nagana, that every day I'm not beautiful. gore a gora gore letsatsi ka letsatsi ga ke montle. Hallelujah. Come on. And this spirit start to cook things in you. Mowa o tla simolola o go And apeela you will dilo. find yourself, you are so O offended. tla iphitlhela jaanong o- You o- will o- find o- o yourself that pisegile. people who are having good intentions, Batho ha ne ba na le dilo tse di they siameng ka become wena, your enemies. jaanong e nna dira tsa gago. Hallelujah. Come on. This is the reason why the Bible says it's a spirit that shed innocent blood. Ke lebaka Hallelujah. le Bible e You reng will be mowa- attacking wrong person. mowa o tla You will tlhasela have batho a o wrong tlo- target. o tla tlhasela Because batho you ba sa don't know tshwanelang go ba that tlhasela. beyond what you hear, there is O sa a itse, spirit. mo morago ga se o se utlwang go na le mowa. Somebody say, Lord Jesus, Ya, o re Morena Jesu, expose the spirit of Leviathan. e re tlhagisa mowa wa ga Leviathan. Hallelujah. When there is a word that is preached, Ha go na le lefoko le le this rerwang, spirit has the capacity to twist it. mowa o na le gone gore o ka Hallelujah. tlhakatlhakanya So lefoko. you will feel that you have been personally attacked, O tla utlwa e ka re go tlhabilwe o le personally esi. targets. O tla utlwa e ka re ba shebile wena This fela is ka the lefoko. spirit of Leviathan. Ke one Somebody mowa say wa the spirit of Leviathan. Leviathan. E re mowa wa Leviathan. Somebody say the spirit of E re Leviathan. mowa wa Leviathan. Out of my life. Tswa mo botshelong Out ba of this place. Tswa mo gare ga Out rona. of this place. Tswa mo plekeng In e. Jesus' name. Ka leina la In Jesu. Jesus' Ka name. leina la Jesu. Come on. Somebody said, today is my day. Mongwe a re gompieno ke letsatsi Somebody la me. said, today is my day. Mongwe a re gompieno You will be ke equipped letsatsi la against me. this spirit. O tla Hallelujah. tswa o At your workplace, you will discover it. Amen. bolelela mongwe gore o tla bona mowa o. This spirit, Mowa o if does not twist ga o tlhakanye fela, words, ga o tsokanye mafoko fela. it will twist, as I say, your perception. O tla tlhakanya le ka mokgwa, o tla tsokanya le Listen, ka mokgwa o naganang ka this teng. spirit has a capacity Mowa o na le boleng
to twist your spiritual perception. ba gore o tlhakatlhakanye ka You mokgwa o start naganang ka even semowa. having wrong dreams and wrong O visions. tla nna le ditoro le dipono Oh, tse di sa somebody siamang. says, Spirit of Leviathan, out of my Mongwe spirit. a re, mowa wa Leviathan, tswa mo Somebody moyeng say, wa- you, Spirit of E re, Leviathan, wena mowa wa you have been Leviathan, exposed. o tlhagisitswe. Today is your Gompieno, last day in my life. o tswa mo botshelong ba me. Come on. In the mighty name of Jesus, Ka leina la let Jesu. your spirit be free. A mowa wa gago o I said, let your gololosege. spirit be free. Ka re, a mowa wa gago o All gololosege. the dream coming from Leviathan, Ditoro tse di tswang ko go out Leviathan, of your life a di in the name tswe of ka leina la Jesu. all the Yes. vision coming from Yes, Leviathan, Lord. A di tswe ka out of leina your la life in the Jesu. name of A di Jesus. tswe ka leina la Jesu. if this spirit Ha mowa o does not twist words, o sa tlhakanye gongwe wa it tsopokanya will bring mafoko, a lot of lies and a lot of accusations. o tla tlisa maaka le go sejwa. Hallelujah. Yeah. So the first step Kgato ya to ntlha, twist words o so tlhakatlhakanya that mafoko words can be misunderstood. gore mafoko a se ka utlwagala sentle mo go wena. Secondly, Ya bobedi, your perception. ka mokgwa o naganang ka teng, Even someone who's just smiling. motho ha a tla fela a go Oh, this nyebela person is laughing at me. gore motho o wa nnyonyobetsa. Hallelujah. Yo. Oh, saying that my hair are not Gore not motho good. a re tlhogo ya ka ga e ntle. Oh, somebody say, you spirit of Leviathan, Mongwe a re, wena mowa wa you are Leviathan, under my feet o today in the mo name of tlase ga Jesus. maoto a me ka leina la Jesu. The Bible says it sowed discord among brethren. Baebele ya re mowa o jala Two tlhakatlhakano mo people gare ga will bana be ba motho. talking there. Hallelujah. Yeah, o But le the Leviathan will tell you that they are talking about you. Leviathan o tla go ra re batho ba bua ka wena ba go sega. Hallelujah. Come on. While the spirit of Leviathan is saying they are talking Se about mowa o you, go rang gore batho ba go sega. they laugh. Hallelujah. Ba tshega Then batho it bao. will tell you they laugh at you. O tla go bolelela gore wa bona ba go tshega. Somebody said, today is my day. Mongwe a re gompieno ke Somebody letsatsi said, la me. today is my day. Mongwe a re ke letsatsi la me gompieno. Amen. Yes, Lord. So these spirits that Mowa o bring a lot of lies. o tlisa maaka a mantsi. Now the characteristics of these spirits Mme jaanong is semmelo lie at being said. semmelo sa mowa o ke gore It's ke mowa wa difficult maaka. to be deleted in your mind. Go thata But gore today there is a maaka ao a power. tswe mo tlhaloganyong ya gago. I said today there is a E re power. gompieno go na le All the maaka. lies will be deleted in the name of Maaka Jesus. ao a tle go ntshiwa mo tlhaloganyong ya gago ka leina la Hallelujah. Jesu. This is a spirit that brings gossip, Mowa o tlisa ditshele, false accusation, o tlisa maaka, criticism. go arogane ga bana ba motho. It's a spirit that does not lack leadership. Ke mowa o sa rateng boeteledipele. Hallelujah. Yes. Everywhere you are, Gongwe le gongwe mo o this yang teng. spirit will preach you about the weakness that a leader has. Mowa o tla go rerela gore Hallelujah. moruti o bokoa go Hallelujah. lekanekang. No, she does not do 1, 2, 3. Ga dire sele se And the morutiwa. spirit will make you to believe Mowa o tla ira gore o you are dumele the better person gore wena o motho o to botoka. occupy a certain O ka position. ema mo boemong bo bo rileng. God does not choose us because we are Modimo better. ga re kgetse ka gore re Hallelujah. na le eng. He chose Come us on. because He is a God. Wa re kgetsa ka gore ke With Modimo. our weaknesses. Gore re na le maatla gore a Hallelujah. rena. Come on. Hallelujah. Come on. I can have weaknesses. Nka nna le makoa. The Lord can choose on me Modimo a ka as a nkgetsa leader jaaka to lead a moeteledipele. great Gore department. ke etelle In my department e weaknesses, rileng. hallelujah, Mo bokoeng ba the me. Lord will help me. Modimo o Amen. tla nthusa. Hallelujah. Come on. And because Ka ntlha ya seo, the Lord wants the glory to go always to Him, Modimo o batla fela kgalalelo e tle ko there go are wena. some weaknesses that leaders have. Go na le makoa a baeteledipele ba nang You le are ona. the answer to it. Wena Hallelujah. ke wena karabo ya So that makoa there are ao. weaknesses. Wena Glorify the name of ha Jesus. o bona makoa ao a There are galaletse morena. weaknesses. Go na le Make makoa them to discover a ira gore a bone we am not an individual. I'm living in a community. gore ga re tsamaye re le And botlhe, re if- tshela re le mo And lelapeng. everyone here has a role to play Mme mongwe le mongwe go na le sa se to dirang make the work of God to gore go tiro ya Modimo forward. e tsamaye ko pele. There are weaknesses Go na le makoa a that rileng the Lord Himself can live in a certain leaders, a e leng gore Modimo o a tlogetse mo so baeteledipeleng ba that ba it rileng becomes a subject of humility for gore them. ba kgone go ikokobetsa. This is the reason why when the Apostle Paul
pray. ke lebaka le moapostolo Paulo a na a rapela The Bible says 3 times the Lord said, my grace is Baebile sufficient. a re gararo modimo a mo araba a re mohau wa me o go lekane." Hallelujah. Come on. Because of my glory is in the weakness. ka ntlha ya gore kgalalelo ya me Then e the tlhagella apostle mo Paul said bokoeng. that when I'm weak, so that then I'm strong. Moapostola a re ha ke le bokoa ke ikutlwa ke matlafetse Where you are, mo o leng teng those who are weak, bao ba ba leng bokoa if they've been chosen to lead, ha e le gore ba kgethile gore ba etelele you pele are called to help them, not to criticize them. wena o bileditswe go ba thusa e seng Don't go do ba sela the work of the Leviathan. o ska dira dilo tse di irwang ke Somebody say, leviathan I'm not the Leviathan. mongwe a re nna ga se nna Somebody say, leviathan I'm not the mongwe Leviathan. a re nna ga se nna Somebody leviathan say, I'm not the mongwe a Leviathan. re nna ga se nna leviathan Oh, today is our day. gompieno ke letsatsi la rona I said today is our Ka re day. gompieno ke letsatsi la rona Hallelujah. Yes, Lord. These spirits mowa o operate also through miscommunication. o dira thata jaanong ka kgang e sa tlhapeng I really bless the Lord today ke leboga modimo gompieno because this spirit ka gore mowa o will be exposed this month. o tle go tlhagisiwa mo kgweding e We didn't touch other things. ga re se re tshware dilo dipe fela We are just touching the tongue. re sentse re tshwara fela leleme May the Lord restore his love among us in the name of Jesus. a modimo a siamisa lerato la rona mo I magareng a say, rona ka may leina la the Jesu. Lord restore his love among us a in the name of modimo Jesus. a siamise lerato la rona mo gare ga rona ka leina la Jesu Listen, Yes. you know, in the ancient time, reetsa ka nako e in Egypt, ko Egepeto you will understand why the Bible says in Ezekiel 29, o tla tlhaloganya gore baebele e bua eng ko Ezekiele wa it's talking somamedirobong about this spirit in Egypt. e bua ka mowa o ko It says, Egepeto Son of man, morwa modimo prophesies against Pharaoh, king of Egypt. o ne a bua kgatlhanong le Faro kgosi ya Egepeto It said, prophesies a re porofeta against Pharaoh, porofeta kgatlhanong le king Faro of Egypt. kgosi ya And Egepeto they said this, o more o re you great monster. wena selalome se In other segolo version, it says, you great crocodile, e nngwe ya re wena lying tsena e among kgolo. your streams. wena o mo gare ga metsi You said the Nile belonged to me. wa re noka ya Naile ke ya me I made it for myself. ke itiretse yone But I will put hooks in your jaws, mme said the ke Lord, tla tsenya dihuku mo and letsoa make mo the go wena. fish of your stream stick to your scales. mme a makwakwapa a gago a utlwisiwa I botlhoko will pull you out from among your streams, ke tla go ntsha mo gare ga metsi dinoka tseo with all the fish sticking to your scales. ka letloa le ntse jalo mo godimo ga I will makwakwapa a leave gago. you in the wilderness, ke tla go tlogela ko sekakeng Come on. you and Wena all the fish of your streams. le ditlhapi tseo tse o tsamayng le tsone One of the things in ancient time, as I was saying in dilo Egypt, tse ke buang ka tsone tsa kgale they were offering go ne go na le menelo male children menelo ya bana ba to basimane these spirits. gore ne ba neelana mo moeng o wa leviathan Hallelujah. So why to sacrifice a male goreng go ne go neelwa bana ba in basimane their time? ka nako ya bone A male was a symbol of productivity. mosimane o ne a bonagala So jaaka it's a men who tswelelo are supposed to work very hard banna ne ba tshwanetse go to dira ka provide thata for their family. gore ba kgone go tlamela malapa a bone Hallelujah. Listen, because the Lord is exposing this ka spirit, tla gore modimo o tlhagisa mowa o this month you will be productive in the name of kgwedi e Jesus. o tla tswelela o tla ungwa ka leina la Jesu Hallelujah. come on Hallelujah. So male banna are kgotsa- also a symbol banna ke of a generational blessing. sesupo sa tshegofatso e e yang ka ngwana. Hallelujah. So this month, this spirit will be stopped. kgwedi e mowa o tle go emisiwa While I'm talking, ya ka ke bua le I say wena while I'm talking, ka re ha ke bua the spirit of the Lord is upon you. mowa wa modimo o mo His godimo ga gago anointing is upon you. Kgetho ya Hallelujah. gago e mo godimo ga gago You will be able to recognize o tle go kgona go lemoga when you will hear false e accusation, tla re ha o utlwa jaanong ba when go you will hear atela criticism. ha o utlwa ba
When there are certain things will come in your mind, Ha ba bua dilo tse mo you will monaganong discover wa what gago, is the spirit o that tla is behind. lemoga mowa o leng mo morago ga dilo tse tsotlhe. Listen, Reetsa, this spirit mowa o is a spirit that push people ke mowa o kgorometsang batho to destroy covenants. gore ba nyeletse And I saw also to destroy love. o nyeletsa lerato. When you feel that the first love is no more there, Ha o utlwa e ka re lerato la gago la ntlha ga se tlhole when le you le teng. feel that the love that you have for other people is no more there, Ha o utlwa gore lerato le o na le lone mo bathong there ga le sa is a tlhole le le spirit teng. that is operating behind. Itse gore go na le mowa o dirang ko morago. Listen, there are people, Reetsa, go na le batho. I said there are people Ka re go na le batho that have been designed by God to be your blessing. ba e leng gore ba dirilwe ke modimo gore e nne ditshegofatso tsa gago. This spirit Mowa o has the capacity, o na le boleng, hallelujah, come on, to disconnect you, go go kgaoganya, hallelujah, come on, from people who are meant to be a blessing for go go you. kgaoganya le batho ba e tshwantseng e nneng ditshegofatso mo go wena. There are certain people, Go na le batho bangwe not only this spirit hela ga se gore mowa o can make you to misinterpret them. o tla ira gore o se ka ba tlhaloganya. These spirits can push them to do wrong things to you O kgona go ira gore batho bao ba go direle diphoso. by punishing those people. Ka go utlwisa You are batho bao not even botlhoko. aware that it's the Leviathan that is behind. Wena ga o bone gore ke Leviathan ko morago ga batho bao. Hallelujah. Remember when I was talking to you about forgiveness, Gopola ha ke ne ke bua le wena ka I boitshwarelo. told you about something very important. Ke go boleletse sengwe se se botlhokwa. That remember, Ka re gopola Joseph, Josefa. there are people Go ne go na who le batho did wrong to him. ba ba mo diretseng bosula. But the hatred that he received Mme letlhoo le a le amogetseng was transformed into God's agenda. le ne la mo fetolela jalo gore e nne morero wa modimo. Hallelujah. This is the reason why later on when he will see them, Ke lebaka le e leng gore e rile ha ba bona ko he morago forgave them. o ne a ba itshwarela. And I told you Ke go boleletse that there is a power ka re go na le maatla in forgiving. mo go itshwareleng. Amen. Yes, Lord. Because when they were out of Egypt, Ka gore e rile ha ba tswa ko Egepeto, is Moses Moshe from the tribe of Levi a tswa fela mo letsong la Lefi who did open the Red Sea. o ne a bula So lewatle le if lehibi. he could refuse to forgive Levi Ha ne a ka gana go itshwarela Lefi, when he was supposed to be out of Egypt, ha ne a tshwanetse go tswa mo Egepeto, there wouldn't be a Moses to open the Red Sea go for ka him. ba go sena Moshe o go buletseng lewatle le lehibi. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Oh. Tell your neighbor, forgive your Levi. Bolelela mokao o leng gore e tshwarele Lefi wa Because gago. your Levi will produce later a Moses for your Ka gore descendants. Lefi o tlo go tlisetsa Moshe ka nako e tlang. So if he could refuse Ha ne to a ganne forgive a Judah, go itshwarela Juda, his descendants will suffer in lotso future. la gagwe le ka bo le utlwile botlhoko. Hallelujah. Come on. Because when they were out of Egypt, Ka gore ha ba tswa ko Egepeto, every time they were attacked, ka nako tse dingwe ha ba if tlhaselwa, they asked the Lord, who will go first? ba tlabe ba ipotsa gore Modimo The tla Lord dira will say, let Judah go first. Modimo a re letla Juda Tell gore your a neighbor, etele forgive pele. your Judah. E tshwarele Juda wa gago. He will fight for you in O the tla go future. lwela ko dintweng. Let the spirit of Leviathan be exposed in the name of A mowa Jesus. wa Leviathan o tlhagiswe ka leina la Hallelujah. Jesu. Somebody say, Lord Jesus, Mowa re morena Jesu. expose the spirit of Leviathan. Tlhagisa mowa wa Leviathan. Say, Lord E re Jesus, morena Jesu. expose the spirit of Tlhagisa Leviathan. mowa wa Leviathan. Yes, Lord. This month, Kgwedi e, we need the anointing of Moses. Somebody say re the anointing tlhoka of Moses. tlotso ya ga Moshe. Mongwe a re tlotso ya ga Moshe. Somebody say the anointing of Moses. Mongwe a re tlotso ya ga Moshe. You know, Moses means take out of the waters. Wa itse Moshe Or leina leo le ra gore rescued from the o water. ntshitsweng mo metsing. What does it mean? E ra eng? He was rescued for a system. O ne a bolokwa Hallelujah. ka lebaka. That was governed by the spirit of Leviathan. Lebaka leo le ne le gore ke lone le na le mowa wa ga Amen. So Leviathan. this is the reason why Ke lebaka leo when he grew up, e rile a gola. hallelujah, Come on. the Lord took him out of Egypt Modimo a mo ntsha
ko Egepetwa, empowered him, a mo tlatsa, a mo then matlafatsa, sent him back to Egypt a mo romela gape ko in Egepetwa, order to take all the people of Israel. gore a kgone go boloka letso la Israele. One of the signs Nngwe ya ditshupo before he left Egypt pele ga a tsamaya a tlogela Egepetwa, to say that Egypt was governed by the spirit of go Leviathan. bontsha gore Egepetwa e ne e eteletse pele ke mowa wa Leviathan. There were two Jews that were fighting. Ne go na le Bajuda ba babedi ba ba lwanang. When he wanted to intervene E rile a re o tsena and magareng, say you are brothers, a re le bokgaitsadi. hallelujah, Come on. they made him to feel that he was wrong, Ba mo ira hallelujah. gore a ikutlwe gore o phoso. Why? Because he's a twisted serpent Goreng ka gore mowa o ke mowa who twists words and perception. o tobekanya menagano le mafoko. Something good was perceived wrong. Sengwe se se siameng se ne sa nna jalo This is se the sa reason why siamang. the Lord removed him Ke ka lebaka le Modimo a mo ntshitseng, and empowered him. a mo matlafatsa. May you receive that anointing this morning in the Amogela name of tlotlo e Jesus. gompieno ka leina la Jesu. I say, may you receive it in the name of Ke re Jesus. amogela tlotlo eo ka leina la Jesu. You will see that this spirit Wa bona gore mowa o does not love covenant. ga o rate dikgolagano. May somebody say, Holy Spirit, Mongwe a re mowa wa boitshepo. open my mind. Bule monagano. Somebody say, Holy Spirit, Mongwe a re mowa wa boitshepo. open my spirit. Bula mowa wa me. Listen, Reds. when the Bible says, I will take you, I'll put a hook Baebile re ke tla go ntsha mme ke tla destroy, latlhela to letlong take you out, you and your fish. gore ke tla go ntsha wena le ditlhapi. Hallelujah. Come on. Listen, the fish Tlhapi is also a marine kingdom spirit. ke mewa eo ya mo lewatleng It ya is metsi. the God of the Philistine. Ke mewa e dirisiwang ke bafilisita. Hallelujah. Come on. The demons that they call Dagon. Matimone ao a bidiwang If you Dagoni. read in the book of Samuel, hallelujah. Ha o bala mo go Now, Samuele. listen, the characteristic of this spirit Retsa semelo sa ga Dagoni is the spirit that was upon Delilah. ke mowa o no le mo godimo ga Delila. Come on. Hallelujah. Yeah. Is a spirit that will just do researches Ke mowa o tla go fofonelang, o tla in order to batlisisang. destroy your strength O tla go batlisisa gore o kgone go Your nyeletsa matla a gago, anointing. tlotso ya gago, by making you to break the covenant. ka gore o kgaole kgolagano. Hallelujah. Oh, somebody say the spirit of Leviathan is exposed. Mongwe a re mowa wa Leviathan o Somebody say tlhagisitswe. the spirit of Leviathan is exposed. E re mowa wa ga That Leviathan is o the spirit tlhagisitswe. that discovered Mowa o ha o tlhagelela, through a lot of tricks o tlhagelela ka maretso that a the mantsi. covenant of Samson Mme jaanong kgolagano ya ga was in Samson his hand. e ne e le mo moriring wa gagwe. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Now you understand Jaanong wa tlhaloganya why the Lord said, I will destroy you. gore I Modimo will o tla re, ke took tla you go with your nyeletsa. fish. Ke tla go ntsha ka letloa. So when the Bible speaks about the fish, Ha Baebele e bua ka it's the tlhapi, spirit of Dagon. ke mowa wa ga The Dagoni. spirit that push you to destroy your Mowa covenant. o nyeletsang o ira gore o The nyeletse spirit kgolagano that ya make gago. to understand what make you to be Mowa strong o irang gore o bone gore ke eng o na le maatla. is through this spirit. Ke go tswa mo moeng o. People from Babylon Batho ba ba tswang ko Babylon discovered ba bone ba lemogile if they can just say to Daniel, don't pray, gore ha ba ka ra Daniele ba re o se ka rapela, that will be his hand. go fedile ka ena. Hallelujah. Come on. But today, somebody said today, Gompieno, mongwe a re somebody gompieno. said today, Mongwe a re gompieno. somebody said today, Gompieno. somebody said today, Gompieno. somebody said today, Gompieno. today you will be anointed. Hallelujah. Gompieno wa go I tlodiwa. say you are anointed Ka re o tloditswe. against the spirit of O Leviathan. tloditse kgatlhanong le mowa wa ga Hallelujah. Leviathan. Come on. You will be able to O recognize. tla kgona go lemoga. You will be able to destroy this O spirit tla kgona go nyeletsa in the name mowa o. of Jesus. Ka leina la Jesu. Hallelujah. Come on. Next Sunday, or this Sundays that are coming, Sontaga tse di tlang you'll tse, discover the spirit o tla lemoga mowa in o. your family, Mo ko ga lona, in your house, ko ntlong ya gago. how this spirit is destroying Gore you. mowa o o Hallelujah. nyeletsa go You will lekana-kana. discover how this spirit O is tla destroying you bona at your gore workplace. mowa o nyeletsa You will yang. be empowered. O tla matlafadiwa. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on. Listen, Reds, Moses, Moshe,
I'm opening your spirit ke batla go bula mowa wa so gago that when you read the word of God, gore ha o bala lefoko la modimo you don't read stories. ga o bale fela e ka re o bala pale. Hallelujah. Come on. But you receive revelation. Mme o Somebody say, amogela I tshwanelo. receive the spirit of E re, revelation. ke amogela mowa wa Somebody say, I tshwanelo. receive the spirit of Ke revelation. amogela mowa wa tshwanelo. Because I told you that is a Ke principality. go boleletse ka re o ke mowa mogolo. All the Egypt was under the spirit of Leviathan. E gape toa e ne le mo tlase ga mowa wa ga This is the Leviathan. reason why the first things that Moses was supposed to do Ke lebaka le Moses o sa ntlha se na a tshwanetse go se dira. after swallowing the serpent, Morago ga go kometsa dinoga, he went and transformed the water into blood. o ne a tsamaya a fetolela metsi e Hallelujah. nne madi. He was paralyzing. Hallelujah. O ne a He was senya maatla. neutralizing O ne a the senya spirit maatla. of Leviathan. A mowa wa Hallelujah. Leviathan. Hallelujah. Come on. So that spirit Gore mowa o that was taking the people of Israel into o ne o bondage gapile bana ba and Israele mo slavery. bokgobeng. By destroying that spirit, Ka go nyeletsa mowa o, it could be easy for them to go out of go tla Egypt. nna bonolo gore ba tswe mo Egepetso. Somebody say, I received the anointing of Mongwe a re Moses. ke amogela tlotso ya ga Somebody say, I Moshe. received the anointing of Mongwe a re Moses. ke amogela tlotso ya ga In the name Moshe. of Jesus. Ka leina la Jesu. In the name of Ka leina la Jesus. Jesu. In the name of Ka Jesus. leina la Jesu. May you stand. Emma. Yes, Lord. Thank you, mighty God. Oh. You needed the Jesus. anointing of O Moses. tlhoka tlotso ya ga Moshe. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come To on. take out the spirit of Leviathan Gore tlotso in e this ntshe mowa place, ga Leviathan mo. in your family, Mo botshelong ba ko ga at your lona. workplace, Mo tirong ya to gago. stop the power of Go the emisa Leviathan maatla a ga in the Leviathan. media. Mo mafaratlhatlheng. Yes, Lord. I need a song. Ke tlhoka pina. I need a song choir. Ke tlhoka pina choir. May you lift up your hands. Tsholetsang matsogo a lona. This month Kgwedi e is a month ke kgwedi that will be equipped. e o tlileng go The matlafadiwa. Lord says, see, I do Modimo a re bona something ke dira new. sengwe se sešwa. Even in the wilderness, Le mo there will sekakeng be now streams. go tla tlhagelela metswedi. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Yes, Lord. There will be roads. Go tle go nna le ditsela. But for you Mme hela gore to wena see something new, o kgone go bona selo se you sešwa. need the anointing O tlhoka tlotso to paralyze, gore e to nyemetlanye destroy e nyeletse the spirit of Leviathan. Leviathan. Come Oh, on. thank you, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, mighty God. Lord. Shakaraba sandaraba. Yes, Jesus. Ya ba 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 ba. Zeboka sondoria ba ba. Yege saka ba 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 ba. The anointing of the Lord is upon you. Tlotso ya Modimo e mo godimo ga gago. Thank you for listening to this sermon. For more information on the church, or if you'd like to order a DVD on the very same sermon, contact us on 018-381-1283. Also, you can follow us on our YouTube channel, Ark Mafikeng TV, and our Facebook page, Ark Mafikeng. Our physical address is 4057 Jewel Street, opposite OK Foods.